Iron sa sujuk sa kanti kon penang dal da na suna US ni Iran ko dalle attack khad bani bidingo namme thale aganat ken nasunda bata aganat ken angko nang ni news kobor na namade nambe achim diba aski domain khata gata ke da kaya nerang aba masher penang anga consistency ungna manjenga nemang aro angade manjawa kon khema bi ataing jok na sungchi diba jen somoy ba na suna koborang ko news rang ko rabagen salsa zaman ungen chmoba wa salsa gap ongba ko fulfill khana gada dake knai suk ong jol na gada dake ndiba na sunanga khoborang ko thariat chomot ke okay daude anching main topic onare bana repera US Iran ko attack khachok ne na ko khnaun na song angni news rang ko angko follow ka barang de surprise ong chomot jawa ne ma ma sia tainga maina no ba anga salgitam video thari paon na suna ga na tachem USA de Iran ko trup surrender kachina unconditional surrender kai on po nerang request kaatenga hachum ba andage warning onata hachum but uni response iranara mai daka iranara patesa USA ko domki onata ha bisomba warning onas kaha maina songara khena gada ke dakna kenga ma chinga Iran sa Iranian rangde USA ongen chmoba khenjawa nerang sabatya agana tachum tau undage agana toara US mai khodak uni jamanora obviously attack kan kha chomot ken mo tau uni jaman jol US era mai da kahana bisongni B2 bomber jan agar sako mungsung bataya bomber ko watate Irani ge tham nuclear facilities rangko destroy kai do nang ha actually destroy kai do nang ha neda agana na khra khujawa maina no ba andak play initiata ko manahan nete nikat kujenga nasna na american aganat ken andi ba oe goe do na ha damage mamura wata han nete aganat na kragen onda ke US any attack ane jamano nasong ndage bagi article chapa sarang ni ko ba naknokia ni bomor pengra article na song clearly se ni kon ken US Iran waro enter kaha ba enter onga US Operation Midnight Hammer ni true Adusakni advance badgaba B2 bomber rangko wadate goe donangaha aro uko Iran sumrung dake mangba ma sinagadar ke man rukjaha wala mai dake nena ode mai nano ba ia B2 bomberara fully stealed feature owani aselo ram dakaba actually ram ne aganat na ba khrajawa US ni claim ka ani gda de adosako dao darang air defense system ba bisongni ya B2 bomber ko de galna man khujawana manade radar flight ko ba fighter jet rang ko detect ka bade radar sa bamo radar ro sa phangcha ka de agusat ni jegda dakba air defense system rang ni radar rang gen chmoba ya B2 bomber ko de detect kana man khujawa ne mung agana aru uni aselon Iran ko rebai goe do nangen chmoba Iran srung rang dake mamung ko ba masirikna manjaha ne mung agana aru uni aselon ya bomber ni dam bana men raka ya bomber gesa ni dam 2.1 billion sang unga first dek na chum USA Iran ko attack khadon bisong ni Diego Garcia island ko de masya ba anting ni India ni south chibara wan gesa island donga je kon dao UK ni sa chum diba UK ara ya island ko US ena onna ha to de ya island no US any banga military equipment rang mana de yara US ni military bases onga to de ya island ni sa riange Israel ko hit kai dunia ba Israel ko goya ne knacham but daw confirmation onga ne gta de US era US onin ya B2 bomber ko all the way Israel ona wata chinga ha Israel ona re bai refueling mamung kai jamano de direct Iran ona re bai mung Iran ko goy do na hana uchi Diego Garcia ni ba re ba nemu agana ndiba uko de Iran ko confuse watna gada da kesa uchi ni de wata temang ndiba attack kaman chara de uchi US ni re bag basa attack ka do na nemu agana maina no ba report ko manani gada de Russia aro China Iran na input rang ko nenga chim USA attack kaun na song ko badia saitoni attack again urang ko agane onenga chim information rang ko uni jamano na song air defense system rang ko placement kana nangon na song badia biap rang placement kana nanggen badia biap rang deploy kana nanga urang ko ba agane ona chim daude bisong ne andre ke agane onna ko uchi US ba masis kaemong jamano de unan bisong ko jaja atna ne
uchi US chini ba direct watata ha Israelo refueling kaimang Iranona riba ha aru uni jamno same time on tau Diego Garcia Island oni ba ya chini ba ya bombar ko watata ha tau Russia aru meba China ni information Iran na onnani ko masion Iran ra chanchi ha Diego Garcia chini re bagbasa attack kagen nemang ndiba US ra mai dax kahana Diego Garcia ni riang bachi de attack onwat gija uchi trip uchi ni re ba gongra ke attack kaimang donang skaha jeon USA Iran China aru Russia ye ge katam country ko thogie donanga USA Iran ko attack ka atani jamano Donald Trump openly video cover force kaimang masyata ha ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Iran ni kegatam nuclear facility, je kon Fordow, Isfahan, aru Natanz naming mga. Daw Donald Trump ni claim kani kita de, bini agana ni kita de. Fordow is gone, Natanz is gone, aru Isfahan is gone naming beda agana mo. Mana de bini agana ni kita de bisongara puli nisiate galaha pura destroy kai galaha nemu agana to mai thamni agana kita de kian ong bebe gen ma destroy nisiata ko man chungmot bebe hamani na ode ni bor pengrang ade ongja nemu agana na scan maina no ba Iran je byapon ya nuclear thari chakram byap ko thari achim mana de ya Natanz Isfahan aro Fordow mungba ya rangara abri area usaunga Tadu uni asalo US na pa namen nenggem. Iran ni agana ni kita de ya nuclear facilities rangko tharion Iran. AAO ni sotsku meter ningna chisa facilities rangko tharia. Mane de AAO ni sotsku meter ningna chisa nok building tharie uchisa jekon test kana nanga bisong test kae ninga jekon dakna nanga urangko dakinga. Uni zaman no US ni ya bunker buster Jekon GBU-57A nem agana daw ya bomara mang sotok meters rang unasan riange nisiat na ke manaya aaw ni sotok meters rang na kungde biaba riange nisiat na manawe andi ba Iran de sotsku meters chisa facilities rang ko thariani aselo completely destroy ka egalaha neda kanat na manjo By the way, damage the on Telgem naming anting masyating. Iran ko USA ni indege attack kairo nanga jaman. Iran daw the USA ko an target ka chongmot ken nerangba agana ha. Yasan ongay gija daw the Iran ko underge USA attack ka anga hani aselo. Daw Iran ni proxies rang. Jeon Yemen aro Lebanon no ganang ba. To the yarang ba activate ong chongmot kunup aro yarang niyay rongay bo na nasong. Israel ni against so bangen da orang sa attack kana apa chengani chance gnanga ha Iran mangmang san USA ko warning onata ongja daw yano Russia ba involve ongenga Russia strategically Iran na nuclear ko onatken nerang akan ha directly de ongja when di ba strategically Iran nuclear tharina manjagen chumo ba Russia Iran na nuclear ko onatken ne agan ha ge sa mangmang ko san ongja chinga san onatken ne agan ja Yano several country rangan Iran na daw nuclear onat na radio maha nirang biya hin onata ha. So several country ne known. Jan Russia ni under means the daw USA jekai control ka system na kedong mo. Kapun country ko daw apsan again Russia ba Belarus na nuclear onate doninga. Uni jamuno North Korea mong ba ndak plan amma relation uni jamuno China ba secretly haida onatani chance kanang Takerang ya country apsan onge mung Iran na onatani chance kenang nen gba ko piara hin ona aru uni jamano Russia Iran Russia apsan coordinate response kagen USA ko neba warning onata ha mana de Iran aru Russia apsan onge plan thariye dalle USA ko attack kagen nuclear ko ba onat na mode aru waro dakchakna ba ama ote warden amen utknok de Ukraine Russia je khai daw bilsik thamrang gappa ha daw ndakerangan choliani chance knang mane na ote wer pengra war ya war chona chon bonai no pandage de ongja ru ute choliangan chance gnang bebe nuclear ko I Russia Iran na onatken onatjawa khoden America aganat na manjawa andi ba pengra help te kha chongmot ken aro
Russia ra maina Iran na help kha chongmot ken ne agana tenga ne na ode maina nu ba nasung ye do abo Ukraine Russia takrikon USA ba Russia ko goe china gata take Russia ko hit kha china gata take Ukraine na onata ba Ukraine na dakcha kata ba to apsan ken US ko goe china hit kha china gata take Russia ba Iran na onat ken dakcha kat ken aro ya war ba ut ken ne angasan angni khutangche agana tenga ongja repengra ya gegni khanrangan daw already jadok jasni rang na de choli gen ne ngpa on daw jadok rang na de prepare ba khamana hana bisongni agana ni kita de Iran aro Israel gegni khantran ya war ut kno ne masien jadok na de prepare khamana ha uni jamano mungsa ndiba important location je kon Iran ni Strait of Hormuz yani gamun ban agana ta chim gcham video de yani gamun pa daun tisha agana pora ne na de ni por pengrang wa video agana usna agana ta chim Strait of Hormuz ko Israel ko pressure on adu sakni banga kantrang Israel ko pressure on china gata ke Iran ara ya Strait of Hormuz ko ban kata ni chok kata ni chance kanang anem tao chok kagen kajagen ukode nammedge final kode agana ta manjawa ndipa owe nasna agana ta scan gen real ongenga uko Iran ni ngo daw ya Strait of Hormuz ni gumuno already meeting mamung kha but direct de Iran ban khat kujowa mainanu ba ado sako crude oil transportation karang ko niya to de 20% rang nagda da ke de ya Strait of Hormuz ni truan transportation ongenga jonan chini India China Pakistan, Japan, aro Indonesia takba unagre various anchini Asia bang a countrangan ya Strait of Hormuz ni truan export import kaenga jokona tade uni aselo Iran ya rama ko ban khajoko de China India mainly China Iran ni important partneran nammen neknikani ko mangen nammen suffer kagen tade uni aselo Daud partner de Iran final decision ko ra khujenga aro ya Strait of Hormuz ko de bisong namme ontisa chan chiesa chok kaude ba ban kaude khana gada kenangen ongja ongode bangna kantrangan Iran ni against ori angani ba chance gna emang pengrang dalni bidre anon bonajok nasongni soeng basakan disak prakon blongen metel jok